So I'm right now at the site. This is part 2 of our construction series of our villa. And you can see we just started pouring concrete on the ground. And after a long wait of permissions and the whole period, our trucks are here, concrete trucks, and now we're pouring right on the ground. As you can see, so this is the second stage that we are in. Alright, so let's now give you a little bit of an aerial view of what's happening. I'm back at the studio now and just recording, and just wanted to show you what the second stage looks like. So basically, you saw the first video. I showed you what the project looks like, what the design looked like, and you could see the ground had been cleared out, and it had been actually dug in a little bit to get this initial, first the foundation layer done. So right now what they're doing is right after they dig, up to the ground level, what they do is actually below ground level, they've actually cleared the ground and to lay down the foundation, the base. So what they've done now is that they put a layer of concrete on the ground. And what this does is this protects the rebar that goes in for the foundation from getting affected from the dirt and getting mixed up. So this is one layer of protection, as you can see, and it's quite thick, actually, quite a decent thick layer, and about approximately 3 to 5 centimeters of this layer of concrete that's going to go on. So as you can see right now, they're pouring that in and they're spreading it out across in this video. Check out that gorgeous view. So this is going to be actually something quite beautiful. And today we are at the construction site. As you can see, again, there's a little bit more progress today, and I'm going to explain you today. We have some visitors from the Yapı Denetim site. They are here, as you can see, testing the concrete's, basically the strength. So we're gonna talk to them. Let's go and talk to them today. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizi ben bizim izleyicilere anlattım. Yapı Denetim'den, laboratuvardan geldiler. Biraz bir süreç anlatırsınız. Bir tavsiye var mı bununla ilgili? Evet. Öncelikle proje imalatta başlamadan önce belediye onayından geçmesi lazım. Ondan sonra bir yapı denetim onayı var. Ondan sonra düzgün bir şekilde kazı yapılıyor inşaat alanında, kodların alınarak. Ondan sonra demir imalatı başlıyor. Her şey, kolonlar, demirler, kirişler hepsi bir bütün halinde yapılıyor. Ondan sonra hazır hale gelince yapı denetimi bilgi veriliyor. İnşaatım hazır, kontrolü gelebilirsin. Burada şantiye şefi de inşaatta, yapı denetim mühendisi de inşaatta geliyor. Beraber kontrolünü sağlıyorlar. Hatalı, eksik bir nokta varsa bunlar düzeltiliyor. Düzeltildikten sonra beton dökümüne geçiliyor. Hepsi proje uygunluğu denetleniyor. Projeye dışında herhangi bir imalat yoksa, her şey uygunsa beton dökümüne izin veriyoruz. Beton dökülüyor. Beton dökülürken de burada duruyoruz. Betonda bir sıkıntı var mı? Gelen irsaliyeye bakıyoruz. Beton dayanımını kontrol ediyoruz. Doğru mu gelmiş, yanlış mı gelmiş? Bunların hepsini onaylıyoruz. Ondan sonra beton dökümüne izin veriyoruz. Süreç bu şekilde ilerliyor. Peki biz burada birkaç şeyler görüyoruz burada aşağıda. Bunlar neydi yani? Bunlar numune alınıyor. Şu an burada dökülen betonun numunesi bu. Bu alındıktan sonra bir gün sonra toplanıyor, kuruduktan sonra. Bunlar kür havuzuna bırakılıyor. 7 gün sonra, 3 tanesi 7 gün sonra kırılıyor ve basınç dayanımına bakıyoruz. Yani 7 gün sonra? Aynen 7 gün sonra. Geri kalan da 28 gün sonra kırılıyor. Evet, böyle bir süreç var. Bunlarda eğer dayanım sağlamışsa betonda bir sıkıntı yoktur, inşaat devam edebilir. Eğer bir sıkıntı varsa beton dayanımı düşük gelirse eğer karot alımına geçiliyor. Karotta da bir problem varsa artık kat yıkılıyor. Yıkılır, tekrar yapılıyor. Çünkü artık içindeki beton dayanıksız. Dayanıksız bir betonun imalat yapılması mümkün değil. Bu yüzden izin vermiyoruz ve kat yıkılıyor.
burada laboratuvarda nasıl bir iş oluyor yani? Numuneyi alan biziz ve demiri alan biziz. Demir ve betonun testine sokuyoruz bunları. Aha. Betonun statik projede eğer beton sınıfı belirleniyor, bu statik projeye göre uygunsa beton, onun bir dayanım skalası var. O skalayı yakaladıysa eğer devam etmelerine izin veriliyor. Yapı denetim bu izni veriyor onlara. Demir de aynı şekilde sınıflarına göre çekilen demirlerin büyüklüklerine göre örnekler alınıp laboratuvarda teste sokuluyor. Peki bir tavsiye var mı yani müteahhitler için ya da böyle bir inşaat yapanlar için genel olarak bir... Şöyle söyleyebilirim. Kesinlikle bir şantiye şefinin, müteahhitten ziyade, şantiye şefinin burada olup bütün imalatı kontrol etmesi gerekiyor. Yani iş güvenliğini alması gerekiyor. Demirdir, betondur, bunların hepsini takip etmesi gerekiyor. Yani ellerinde bir proje var. Bu proje ne diyorsa A'dan Z'ye aynısını uyguladıkları zaman zaten hiçbir problemle karşılaşmayacaklar. Bunların hepsi onaylanıyor. Deprem yönetmeliklerine göre hazırlanan projeler. Herhangi bir problem yok. Bunlara uyulduğu takdirde inşaatla alakalı hiçbir problem yok. Rica ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Here's the samples here you can see. Here's the steel. And now I'm going to show you the site. Okay, so let's just speed it up a little bit and show you around the site as to what it looks like right now. So you see they're just pouring in the concrete and mixing it up. So right now, one guy on the back is pouring, the other guy is mixing. You could see, you know, it's a very nice operation. So that's very important, obviously, mixing the concrete, making sure it's essentially it's called a vibrator. The concrete needs to be vibrated to make sure that there's no air bubbles and so on inside. So it's thoroughly checked. And I mean, you might be thinking why the foundation is shaped the way it is. I mean, it differs from project to project. So right now, this is a specific type of foundation. So we're digging further down, building the base, and then, and then we're raising it up higher. So the house will actually sit much higher, slightly even higher than the elevation level of the ground, which is the street level. And you'll see that once this is completed. So basically it depends on the ground quality, soil, how big the house is and so on. These are all very, we've got a new truck coming in, so I think they ran out of concrete. Lots of rebar used here, as you can see. So yeah, basically this is what we're doing. This project is turning out to be very nice. Hopefully our other projects will be starting soon too, so I'll be posting on that. Now again, quick message here to those looking to get into this. It's a great way to invest right now in Turkey because the prices for apartments and villas are quite high. So if you're looking to build, this would be a very good way to make some good investment returns. Essentially anywhere from 50, 60, 70% on your, sometimes even higher. So again, thanks again for watching, and please don't forget to subscribe, obviously, and like the channel. Leave some, questions. If you have questions, feel free to get in touch with me. I'm going to leave my contact below. And again, thanks for watching, sticking with me this far, and hope to see you in the next video. All right, take care.